So mimi kombo nangai eza espoir Elia na uti na Congo, naza congolais na province ya Sud Kivu. Donc awa na yake awa na Afrique du Sud depuis 2012 naza awa. Mais mamusala ezate tozo pamba na kaka mamusala ya awa ezate. Jina langa ndi Pumuzondo Ambi. Ndi Venda Tando chikolondo pesera ndi chikolojana Joburg. Ndi kuita teaching. Zaso ndi Shuma KZN. Chikolondo chono Fisangweni chiwana la Matimatoro kala Great Town. Jambo, habari kwa salama. Jina langu ni Blandine Furaha na niko nasoma kwenye university ya DUT. Hii mwaka niko nafanya mwaka wa 3 na niko nasoma kiganga. Jina langa ndifi Mpomora Ozi Christwell Nechimbupfe. Ndiva Vuani Venda Limpopo province. Ndi Great Town sa optometrist. Optometrist ndi mtu ane cheka mato kubatu. Vaitela dzingilasi uri vavone arali vana thaidzo ra varumela ka dzi ophthalmologist. Due to the number of social issues the African continent is suffering from, people leaving their homelands in search for greener pastures has become a norm. But at the destination of whatever journey taken, one more variable stands consequential: language. Languages are important because they don't only carry the language that we speak, but they define our backgrounds, they define our culture. They carry with us our backgrounds, as I've mentioned. The language that I speak carries so much power, carries so much meaning as to umuntu la engiqhamuka khona, where I was born and where I'm going. Upon arrival, making ends meet isn't the only concern. Understanding and being understood becomes a much bigger priority. The first challenge that you would come across, let's say if ever, for example, I was coming from rural places, let's say in deep KZN, and I was going to have like a language or communication barrier here in DUT because most people communicate in English. So that's the first challenge that they have. Also in lecturer rooms, I know that lecturers use English as a medium of instruction. So it would be difficult for a student if they don't know how to communicate in English. They could also have challenges in maybe group works because most people communicate in English. So in this profession that I'm currently doing, there's a lot of students who actually don't know, like English is not their home language. Yeah. So a lot of students are basically struggling, and there's that anxiety when you see patients. Yeah. Because first thing, you don't know the language properly, and a lot of patients are going to explain everything in English. Yeah. So you have to know English. Ndoba na problem ya Rwambo nga uri butsulwa ndi chikudzula na mwe anenda pa naye haya. Zvenda nezvinenge zviamba uri uchibva kamwe province uida kamwe province ine awambi urwambo rwawo ngori ndi muvenda ndichikubva ndivenda ndichikodza KwaZulu Natal une ambiwa nga maanḓa chiZulu na English zvina the challenges dza hone ngori u fanela u thoma u guda luambo uri u kone u thusa vhathu sa nne ndo ralo ndi vha ndi tshi khou thusa na vhathu vha sa koni u amba Tshivenḓa vha sa koni u amba Tshikhuwa lune lwa luambo lune nda ndi tshilu lune nda luamba, so ndo fanela u thoma u guda tshiZulu. So fhethu hunzhi ndo vha ndi tshi thusiwa nga dzi assistant uri vha ḓe vha mbudze uri muthu u khou ri mini. Zwine tshiṅwe tshifhinga zwi a ita uri kha mushumo wanga muthu a tshiṅwe tshifhinga a sathu amba ndi nga tori mini a vha na zwine anga shavha u amba, a ndi sokou zwi dzhia sa muthu ane a vha kha musi na vhulwadze ha HIV positive a nga shavha u ḓo zwi vhudza muthu ane a ḓo kona u translate. So zwino nga zwezwo zwa zwi tshi ita challenge kha mushumo une nda u ita ngori zwi ita uri huṅwe ndi sathu wana information yo fhelelaho ine ya ri thusa kho uri ri deal na vhulwadze vhune muthu a vha a naho. So ndi challenge khulwane nga maanḓa yo sa kona u amba luambo lwau u tshi swika fhethu huswa
zwazwo tshifhinga mara wa kona u thoma u ḓivhudza uri u ḓo kona u luamba u vha na chanduko. Ya, nilifika hapa South Africa, nilikuwa niko na ndugu alikuwa anaishi Debeni, lakini struggle sana, struggle nafasi za kulala. Sikuwa nafasi za kulala, nikalala kwenye watu ambapo sikuwa na expect kama wanaweza nipokea mwainchi. Ndugu yangu akanifungia simu, lakini nikapambana tu, Mungu akasaidia na mpaka hivi naishi. Kaanza kutumika ma jobless za makawashi, kagaji, unaona ile tu kazi kidogo kidogo basi mpaka hivi tunaendelea tu kuishi, mpaka hivi tunaishi kwa neema ya Mungu. And so, their best bet is a technique Makuku calls code switching, learning from their surroundings and mixing with what they already know. I think the first one is to learn how to code switch. As much as you are not an English speaker, but you can be able to code switch. Like, let's say for instance, I'm using English as my medium of instruction, and then you speak Zulu. Okay, you're going to understand what I'm saying, and then in between of like what you also say to me, you may try to use English here and there. That's how they cope, because they learn how to code switch. Kiingereza nilitoka najua Kiingereza kidogo sana nyumbani, lakini nilifika hapa ili kuishi na watu tofauti tofauti, naishi na wa Nigeria, naishi na watu wa Ghana, naishi na wa Zimbabwe, unaona. Kafika wakati nikajua hii lugha ya Kiingereza, lakini sina uzoefu sana kuongea Kizulu. Kizulu naweza nikakisikia, lakini ile kuongea inaweza kuwa vigumu kwa mimi kuongea. But while earlier code switches, Mulauzi and Nwambi forced themselves to learn the apparent language. Maybe zwine zwine nga zwiamba ndi zwa ri sa Vhavenda, luambo lwa vho riṋe lwa Vhavenda lu ita uri zwi ri lelutshele u kona u pfesesa dzinyambo dza vhaṅwe vhathu, na uri arali wo swika fhethu u fanela u ḓivhudza uri u kone u amba olwo luambo. So sa nṋe ndo thoma u vhudzisa kha vhathu vhane vha vha tsini, u thoma u vhala na dzi newspaper dza luambo lwa Tshizulu sa vho Isolezwe, Ilanga, na u sedza kha TV zwine zwa vha uri ndi vhunzhi hazwo ndi Tshizulu, na radio. Sa nṋe ndo rali ndi a kona u thetshelesa radio Ukhozi, hu na dzi program dzine nda dzi pfesesa, kana vhahashi vhane nda vha tevhelela sa vho Tshata, vho Sicemeza na vho nnyi. Zwo ita uri zwi kone u ita uri luambo lwa Tshizulu kha nṋe lu ṱavhanye lu dzhenelele. Zwo vha zwi tshi khou tou forsa uri ndi gude luambo lwavho, ngauri vha tshi sea na iwe zwi ḓo forsa uri u soko sea u sa ḓivhi uri vha khou amba uri mini. Despite the terrifying leap of faith, seemingly filled with frustrating construction of new surface lexicon, Mulauzi, Nwambi, and earlier look back at their now distant trivial with pride. Ndi proud ngori ndi kha dzi social media, nga maanḓa kha dzi WhatsApp group, ndi vho kona u ṅwala na luambo lwa Tshizulu. Na musi ndi songo lu guda tshikoloni, mara ndi a kona u ṅwala luambo lwa Tshizulu kha musi ndi tshi khou shumisa na background yanga ya Tshivenḓa yo kona u guda vho phonetics, u kona u thetshelesa muthu a tshi amba. Ndi pfha uri hezwo zwithu zwo uri ndi kone u amba luambo lwa Tshizulu zwo vha a big achievement, na uri ndi kone u lu ṅwala ndi lu pfesesa, zwo ita uri lu leludza na mushumo une nda u ita. Nga lushaka lwa Mazulu, ngauri vha ya respect, and then always uri ri tshi pfha upfhi hei vhazulu vha ya dina nṋe a thi ṱangana nazwo, ngauri dzinndwa dzine ya pfhi dzi hone fhano kanzhi dzi bvela kha vhone vhaṋe, a vha athaki muthu a songo vha khakhea. Sasa hizi maisha yangu nabadilika kidogo, kwa sababu kwa gisi nilifika mwanzo humu maisha yalikuwa nguvu sana, lakini afadhali hivi kwanza juu inakuwa napata ile kidogo, naweza nikapata hata ile kama ile $5 kwa siku, $2 kwa siku. Namshukuru Mungu kwa ile kwa tofauti. However, as beautiful as the struggle of language learning is, Makuku believes the journey could be undercut by teaching the importance of language at a very young age. Okay, I think this goes back maybe to high schools or maybe primary schools, because that's where most people sees English as maybe a measure of excellence. And then only to find that when you get to varsity, you can also learn Zulu, you can learn isiXhosa, you can also learn Chinese. And then that's where they only see the importance of language, because now they find it in varsity. But this goes back to primary schools and high schools. I think that's where most people are supposed to be taught the importance of languages.
the meaning and the power that comes with language.